საქართველოში ყოველწლიურად 1 მილიონი ტონა ნარჩენი წარმოიქმნება. ამ რაოდენობის დაახლოებით 14% პლასტმასაა. აქედან მხოლოდ მცირე ნაწილი იგზავნება გადასამუშავებლად. როგორ შევცვალოთ ეს? ამ კითხვაზე პასუხი არის ქალაქში ნარჩენების დახარისხების სისტემის დანერგვა, რაც ერთის მხრივ გულისხმობს გამართული მოსახერხებელი ინფრასტრუქტურის მოწყობას და ამასთან ერთად მოსახლეობის ქცევის ცვლილებას. ეს მარტივი ამოცანა არ არის. ამიტომ ჩვენ შევიმუშავეთ ექსპერიმენტი, რომელიც მცირე მასშტაბში დაგვეხმარებოდა ამ დიდი სისტემის გატესტვაში. პროექტი შედგებოდა 3 ეტაპისგან: კვლევა, ექსპერიმენტის შემუშავება, მონაცემთა შეგროვება და მონიტორინგი. პროექტის დასაწყისში იყო დამოკიდებულება, რომ საქართველოში გავრცელებულია სტერეოტიპი, თითქოს ჩვენ არ ვართ მზად დავიწყოთ დახარისხება ნარჩენების და ეს პროექტი გარკვეულწილად ნაადრევია, ნაჩქარებია ჩვენი მოსახლეობისათვის, რაც ასევე გამოიხატებოდა ჩვენ პარტნიორების დამოკიდებულებაში. ხშირ შემთხვევაში გვეუბნებოდნენ, რომ მოსახლეობა არ შემოგვიერთდება ამ ინიციატივაში, შესაბამისად ეს იქნებოდა ფუჭად დახარჯული თანხა, თუმცა ექსპერიმენტმა აჩვენა, რომ მოსახლეობა ნამდვილად მზად არის დახარისხებისათვის და ძალიან საინტერესო შედეგებიც მივიღეთ. The main goal of the project was not just to put containers for waste collection, but to conduct an experiment in order to understand how to install containers in a way that is most convenient and clear for people. To do this, at the research stage, we conducted focus groups in Tbilisi and Batumi, face-to-face interviews, and studied what people wrote about recycling in social media. კვლევამ აჩვენა, რომ ხშირ შემთხვევაში, მაშინაც კი თუ ადამიანს აქვს სურვილი დაახარისხოს ნარჩენები, მათთვის ეს საკმაოდ რთული გასაკეთებელია, რადგან იმ შემთხვევაშიც კი თუ გინდა რომ დაახარისხო, ეს ნარჩენი უნდა წაიღო სადმე კონკრეტულ ტერიტორიაზე და იქ ჩააბარო შემდგომი გადამუშავებისათვის. იმისათვის, რომ მოქალაქეები მარტივად მიმხვდარიყვნენ, რა ტიპის ნარჩენი უნდა დაეხარისხებინათ, გამჭვირვალე ურნები დავამზადეთ და ჩვეულებრივი საქალაქო ურნების გვერდით განვათავსეთ, რომ მაქსიმალურად ადვილად საპოვნელი და მისასვლელი ყოფილიყო ჩვენი დახარისხების წერტილები. Plastic bottles are the most familiar plastic packaging and it takes a lot of space in the average consumer's garbage bin. And it is most sought for material for recyclers. It is why we decided to collect them. In order to make it clear what exactly needs to be put in the container and in what form, it was important to develop a simple and intuitive design, because it matters not only what we say, but how we say it. ექსპერიმენტის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენდა ქცევით მეცნიერებაზე დაფუძნებული საკომუნიკაციო კამპანია. გვაინტერესებდა რა ტიპის მესიჯები იმოქმედებდა მოსახლეობაზე და წაახალისებდა მათ, რომ დაეწყოთ დახარისხება. სწორედ ამიტომ საპროექტო არეალი დაიყო 3 ჯგუფად, საიდანაც 2-ში მიმდინარეობდა ინტენსიური საკომუნიკაციო კამპანია, ხოლო 1 ჯგუფში განვათავსეთ მხოლოდ ურნები. პროექტის მსვლელობისას აღნიშნული ტერიტორიებიდან მიღებული ინფორმაცია ერთმანეთს შევადარეთ და ამის შემდეგ მივიღეთ შედეგები. ქცევის ცვლილების მისაღებად საკომუნიკაციო კამპანია არა მხოლოდ ინფორმაციის გავრცელებისთვისაა საჭირო, არამედ მოტივაციის შესაქმნელადაც. თანამედროვე კვლევებით გინდება, რომ ადამიანები კარგად რეაგირებენ ალტრუისტულ და ეგრეთ წოდებული სოციალური ნორმის დემონსტრირების მესიჯებზე. ჩვენს გადავწყვიტეთ ეს ორი ვარიანტი გამოგვეყენებინა და გვენახა, რომელი უფრო იმუშავებდა. ალტრუისტული მესიჯი მიმართული იყო ინდივიდუალური კონტრიბუციის წვლილის ხაზგასაზრდელად. მადლობას გიხდით პლასტმასის ბოთლების გადამუშავებისთვის, ამით თქვენ წვლილი შეგაქვთ საქართველოს დასუფთავებაში. მეორე მესიჯით უკვე იმის ჩვენება გვინდოდა, რომ ბევრი კარგი ადამიანი მათ გარშემო და მსოფლიოში სწორედ ასე იქცევა. შეუერთდი ევროპული ოჯახების 60%-ზე მეტს გადაამუშავე პლასტმასის ბოთლები. ორივე ძალიან ეფექტური აღმოჩნდა, თუმცა სტატისტიკური მონაცემების გაანალიზების შედეგად დავადგინეთ, რომ ქცევითი კომპონენტის გამოყენებამ ზოგ-უბანში 3-ჯერ გაზარდა მოტივაცია და შესაბამისად გადამუშავებული პლასტმასის რაოდენობა. Transparency is very important, and we had transparency in every detail. Net bins, clear instructions, public monitoring, and detailed communications. We did daily monitoring. For that, we recruited volunteers from the neighborhoods where containers were installed. We closely worked with municipal operators, making sure that all waste is first measured and then only plastic bottles are weighted to understand the quality of collection. Results of monitoring helped us to develop the optimal frequency of collection.
მე ამ პროექტის ფარგლებში, როგორც მოხალისე, ვახორციელებდი პლასმასის ურნების მონიტორინგს, ვაკვირდებოდი რამდენად არის შევსებული ეს ურნები პლასმასით და ასევე ვაკვირდებოდი ხალხის ქცევას, დამოკიდებულებას და საინტერესო ფაქტებს აღნიშნავდი ფორმაში. მაგალითად, ერთ დღეს დავინახე 80 წლის ბებო, რომელსაც მოქონდა მთელი ჩანთა პლასმასის ბოთლების შეგროვებული და მყრიდა ურნაში დავეხმარე, გავესაუბრე და ენთუზიაზმი იქეთ გამიზიარა ამ პლასმასის შეგროვებასთან დაკავშირებით. And the research in different countries show that only when process of waste collection is transparent, it creates trust, and this trust of population brings the quality of the collection. So people believe that the system is working, and they are willing to participate in it by separating waste at home and then bringing it to the collection bins. მინდა გითხრათ, რომ თუ ჩვენ ამ ურნებს გაცვლად სჭირდებოდა თვეში ერჯელ, მოსახლეობიდან ეხლა ინტერესი წამოვიდა და იმდენად დაიწყო მოსახლეობამ ამ პლასმასის ბოთლების შეგროვება, რომ ფაქტიურად ახლა უკვე კვირაში ორჯერ და სამჯერადაც გვიწევს ამ ურნების გაცვლა. ამ ეტაპისთვის დაახლოებით 6 ტონა პლასმასი უკვე შეგროვებულია და გამზადებულია სარეალიზაციოდ. When we were starting the project, everyone was saying Georgians are not ready to recycle, and it won't work. People don't understand how to do it. Our project showed us that actually people are ready, and by the fact of putting the infrastructure on the streets, this creates different quality of separate collection and better waste management in the country. საქართველოს მოსახლეობა რეალურად მზად არის დახარისხებისათვის. დაინგრა გარკვეულწილად სტერეოტიპი, რამაც დაარწმუნა ჩვენი ეროვნული პარტნიორები, მთავრობა, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომ ახლა საქართველოში არის დრო დავიწყოთ ნარჩენების დახარისხება და შესაბამისად ეს მიგვიყვანს კონკრეტულ შედეგებამდე. გაეროს განვითარების პროგრამამ ახალი ექსპერიმენტი დაიწყო. მოვათავსოთ ამ გამჭვირვალე ურნებში პლასტმასის ნარჩენები. უამრავი ადამიანი უკვე ნახეთ, რომელიც მოდის და აქ გადარჩეული ცალკე ჩვეულებრივი ნარჩენი და ცალკე გამოყენებულ ბოთლებს მივცეთ მეორე შანსი და ვაქციოთ ისინი გრძელვადიანი გამოყენების პროდუქტად. სწორედ ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო გამოსავალი. დარწმუნებული ვარ, მსგავსი ექსპერიმენტის გაგრძელებით და უფრო ფართო მასშტაბზე გასვლით, უფრო მრავალფეროვანი სტეიქოლდერების ჩათვლით, გაცილებით მდგრად შედეგს მივიღებთ და გავაუმჯობესებთ გარემოს ჩვენს გარშემო. ამ ექსპერიმენტმა დაამტკიცა, რომ სულ მცირე ბიძგი სჭირდებათ ადამიანებს გარემოს დაცვითი ქცევის მისაღებად. მცირე მასშტაბში დიდი სისტემის რეალურ ცხოვრებაში გატესტვამ მოგვცა შესაძლებლობა გავიგოთ რა მუშაობს და რა არა. სწრაფად ცვალებად სამყაროში ასეთი ექსპერიმენტები გვეხმარება შევქმნათ ვარგისიანი გადაწყვეტები გლობალური კრიზისების დასაძლევად. It wasn't a large program, but it was very well designed, and it was designed very closely with the municipality and with the community. And I think it showed that with a well-designed experiment, we can discover good solutions. And this piece of work then was applied by the municipality to a much larger program of investments. And we found that with the right social messaging, with the right equipment, the right type of clear bin, it was indeed true that communities were able and indeed willing to recycle clear plastic waste. The UNDP Accelerator Lab network is funded by the government of Germany and Qatar. The Accelerator Labs are designed to close the gap between the current processes of international development and an accelerated pace of change. Plastic waste and having clean environment in general are very pressing issues facing our planet today. That is why the global cooperation and coordination is crucial to work on finding creative and concrete solutions to these problems. So it's all about the Sustainable Development Goals of the United Nations. And as the word says, sustainable development is the key to humanity. And right now, what we're doing on the whole planet is not sustainable. It means we're using the Earth's resources and the atmosphere at a rate faster than it can regenerate. And if you think about that, that's going to end in a catastrophe. So it's great that UNDP launched these accelerator labs, and the idea is
to go to the grassroots, to go locally, to go down to the street, into the nature, to the communities, to the people, and try to think of an innovative solution to a practical problem and make it concrete. Don't worry about starting small, but do something real that has an effect immediately, and then accelerate, build it up. So Germany has been supporting these accelerator labs. They exist in 91 countries, I think 115 projects, and I'm so glad that one is in Georgia. Germany has given 30 million euros already, and we're going to give 20 million more to UNDP to support this project. I'm overjoyed to see the successful result of the UNDP Accelerator Labs project in Georgia, and I am sure that the transparency of the result will positively affect people's awareness to make them fulfill the goals of the project in an effective way. This program gives a really good example, I think, that if we have good quality interventions, we can really make impact on the environment, on important parts of environmental management, like solid waste management. It is not true that we necessarily have to wait until we have very large resources or that we're much later in a development process. We can start now, and we can start working with communities in intelligent and, I think, collaborative ways. And we can come up, as Batumi municipality has shown, we can come up with good and effective solutions. UNDP-სთან თანამშრომლობით ჩვენ განვახორციელებთ საპილოტო პროექტი, რომელმაც მოგცა საშუალება შემდგომში ნარჩენების მართვის კუთხით ჩვენ ყოფილიყავით პირველი ქალაქი ჩვენს ქვეყანაში საქართველოში, რომელიც 4 ფრაქციან დახარისხებაზე გადავალთ, რაც ერთის მხრივ გარემოსდაცვითი კუთხით მიღებულ გადაწყვეტილებას ასახავს ეკონომიკაში და ჩვენი მომავალი თაობებისთვის, ჩვენი შვილებისათვის ჩვენ ამზრუნელ გარემოს შევქმნით. So this kind of environmental project is also very important for Georgia, not just to preserve your beautiful nature and to preserve the livability of your beautiful cities for the citizens, but also on your path towards the European Union. Georgia wants to join the European Union. We, Germans and other European member states, want you to join. Once you achieve candidate status, we will start negotiating. It's called accession. And that means to adopt the full body of European legislation also in environmental protection. And in Europe, we have pretty thorough recycling rules and legislation about waste management. And so sooner or later, this task will come to Georgia anyway. And of course, it's so important here in Georgia because Georgia is famous for its beautiful nature. Let's not ruin it. Let's preserve it for future generations.